오늘은 딱 5분입니다. 서서 전신 순환시키고 뱃살, 군살 집중적으로 태워볼 거예요. 관절 부담 없는 8가지 동작 딱 한 번만 반복할게요. 그럼 바로 시작해 볼까요? 첫 번째 동작은 팔 벌려 걷기로 관절에 충격 없이 전신의 혈액 순환시키며 몸을 깨워 볼게요. 다음은 발 뒤꿈치를 어깨 너비 이상으로 벌리고 발끝도 바깥 방향으로 서주시고요. 손바닥을 허벅지에 대고 엉덩이를 뒤로 빼면서 자세를 낮췄다가 손바닥이 무릎에 딱 걸리면 다시 일어서는 동작입니다. 호흡은 올라와서 후. 세 번째 운동은 주먹을 힘차게 내리며 무릎 들어 제자리 걷기예요. 호흡은 하나, 둘, 셋, 넷 소리내서 숫자 세어 보시고요. 코어 근육이 정말 짱짱해집니다. 네 번째 동작은 다리를 옆으로 들어 올려 볼 거예요. 발끝은 몸쪽으로 당기고 힘차게 들어 올렸다가 버티듯이 내려놓으시고요. 무릎 통증 예방에도 아주 좋은 동작입니다. 복부 긴장하고 숫자 세기. 이번에는 관절의 부담이 적으면서 허벅지, 옆구리, 복부까지 골고루 자극되는 동작인데요. 복부 긴장하고 숫자 세면서 일정한 속도 유지해보세요. 다음은 한 발씩 뒤로 멀리 뻗었다가 계단 오르기처럼 힘차게 되돌아오는 앞구비 자세 만들기 운동이에요. 호흡은 되돌아와서 후 하고 내뱉으시고요. 자세 교정에 도움이 되면서 하체 근육과 엉덩이 강화에 참 좋습니다. 뱃살도 새로운 자극을 주면 더 잘 빠지게 되는데요. 이렇게 좌우로 트위스트를 비틀어 복부 자극해 볼게요. 배에 힘을 주고 어깨를 좌우로 비틀어 보세요. 마지막은 고관절 유연성을 높이며 뱃살 탄력까지 회복시켜주는 제기차기 동작으로 체지방 불태워 보겠습니다.
마지막까지 최선을 다해서 화이팅! Dance this night away. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. So let us dance this night away. 네, 오늘 이렇게 매일매일 해도 좋은 5분 루틴 함께 해봤어요. 무릎 부담 없이 운동하는 느낌 잘 느껴지셨죠? 운동이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고요. 무릎 편한 20분 루틴도 꼭 도전해보세요. 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕!